sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Sarr Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Sarr Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa. It is 49 minutes past 9 o'clock on Thursday, the 13th of August, 2026. The program is Coffee Time with Peter Gomez. It's coming to listeners in this country, live on radio, 92.1 megahertz on the FM band. We also have 95.3. That's why I almost mixed up the two frequencies. And globally, our audience are receiving us online at www.wcr.gm. And now, as promised, we welcome back a familiar voice to Coffee Time. He's been away for the past 2 weeks, but I suspect that has only given him more time to observe, reflect, and perhaps sharpen a few opinions. Sheriff Samsudeen Sarr, former army commander, author, and political commentator, returns to the program. Sam brings to our conversations a perspective shaped by his experience as a military man and a diplomat, his years of observing Gambian politics and governance, and his work as an author and commentator. He is rarely short of an opinion and rarely reluctant to express it. So after 2 weeks away, there is naturally a lot to catch up on. The political realignments, the Coalition 2026 developments, the questions around leadership and accountability, and the broader direction in which our country is heading. So Magji, ñu ngi laa dalalaat ci jotaay bi. jërëjëf waay Peter. Gars yi namoon nañ la nag. moom lay wax ni dama demoon ma dal di ko dooree fi ma ko dee dooree saa yu nekk rek. ci cancite bi tey nag moom dafa mel ni kii. da nga waaliyaan yi. waaw génn nga Gambia tuuti. waaw bi fan la xam nga dañ daan ne awsa yi. dañ daan solo nii. waaw waaye bii. cosaani ci Jolof la jógee. Jolof. waaw. ok Jolof la jógee. ok waaye nag. balaa maa commencé dama laa wax ne la waaw ñaari wiki yi. dama demoon dëkki Kumba Ndoofeen pour ci xonjong yi seet kanay win élection bi kanay win élection bi ma dugg ci xàmba yi. mbaa leer na kay. leer na wecc set wecc waaye dina moom laay mujjee wax. ok su ma ko fàttee fàttali ma. da la fàttali dinaa la fàttali bii moom fi nekk ñëpp a ngi toog nag di déglu. li ma naka rawaan yi wax ak sarax si koo toj sax wana ma ko. non léegi dang ñoo wax ki nga xam ne mooy win ba pare kooku moo laa one la sarasi bu ko mus di wax ci rajo sa affaire baax dem am na ku doon joxe 1.5 million. really ay pour gars yi maa ngi dégg nag ay inducement yeeg affaire yooyu waaw Gambian politics nag dafa yàgg a mel noonu moom moo tax ma ne xam nga rek ci foundation bi la. waaw ci foundation bi la ca bu njëkk ba wana ko soo buggee sa soxla ñun nekkaatuñ xale ñun fekkee nañ yu bëri. fekkee nañ lu nekk Peter like and moo tax nag dama dee wax ne gis nga président Barrow daf ma xelmati Saa Dawda ci policy ni moo doxalee although mu ngi jàppa ci mu ngi jàppa a lot ci policy si jaame yi parce que constitution ne jaame bi moo fi nekk benn tey ni moo tabbee ak yooyu yëpp waaye man su ma doon moom dama dellu ci la Jawara
sampoon te mu óor ma ni Jawara soo ko coup d'état wutoon ci toogu bi laa dee parce que moom daanaka bariwutaan la ko ordinary Gambien si di ŋàññe de waaw ba pare dafa amoon système boo xam ne sukkandiku ne dama am certificat da nga am lii da nga mun a jànga da nga wax lii da nga mun a def lali like dafa am démocratie boo xam ne pour mu def la ministre foog nga wan ko ne politicien bu mun a win sa constituency nga win ay nit understand nga ministre boo gis su jógee ci office bi mu ngi deewoo pour seet ne nit ñi ma gaadal président Barrow du affaire certificat de dama koo xeex ci suuf dinaa def lu nekk pour maintain leen otherwise du la def ministre jàngeewuloo ko ñi gënoon a am sax xam-xam ñoom Omar Seck yooyu yëpp daf leen yóbbu dem leen campagne yi understand nga loolu nag challenge la man moo ma gën a ñor nga ne kii daf ma indil double PhD triple master's degree and this and that and that lawyer la maa ngi demoon UN understand nga wala mun naa defante on social media te mënuloo win benn nit understand nga mënuloo maa indil benn nit affaire la de ñëw làkk angale yu neex na parce que kartaay fal mooy fal te Peter affaire bi du affaire yi am naa certificate am naa lii am naa lali it is like nit ñi dañoo seet nit ki jikkoom understand nga ak interaction am ak nit ñi yàgga nañ bi Barrow duggee ñu bari ñi ko doon challenge dañ doon challenge xam-xamam ok jàngo de ok waaye tey seetal ñi ko toppa ak liñ ko waxal ñi ko fi gënoon na mun a ŋàñña yes te pare amut ci loolu rek waaye Barrow is a nice man Barrow politicien bu neexee dara ni Barrow ba amut mu ngi laa smilal di la wax bu neex soo tëddee nelaw soo ñëwee saaga ko ci social media du care understand nga mu ngi la bàyyi ci sa jaama façon ngi nit ñooñu dafa jafe ci nguuri Afrika moo tax gars yi fëgga seen dënn yi man maa jànga fii maa daan dem lii man loo yàlla man léeg-léeg bu njëkk ba before independence façon ngi nit ñooñu lañ daan amaa jàngakat yi bindakat yi ñoom Francis Edward Small nga xam ne dañ déggoon angale ñoom I.M. Gaba Jahumpa ñoom P.S. Ndiaye looya la waaye soo demee ci grassroots bi suma papa soo ko ne woon loo gën a bañ ci sa àdduna mu ne la looya waaye because mu ne dafa musoon naa am case fay looya ñu waxtaan ko mu ne ko dinaa la difen ñu dem ba ca code ba lawyer bi ñëw di difen de xanaa déedéet kay billahi xanaa déedéet mu ñëw fekkaw lawyer bi di difen waa because ku ko gën a fay xaalis waaye benn lawyer mu ta am ñaari client time boobu dañ kee surtout ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo doon fight waaye kak dafa dem foog ne fay na waa ji kare dem gën koo fay xaalis bañ eggee mu fees ko mu ne dafa luus kees bi loolu doy na waar loolu daf daan am on a nga soo nekka lawyer taxut ma ne da nga jub nekka lawyer taxut moo ma daan waxtaane la bi jot seedi sax mu ne ma sërif doo xam ne su ma koy def luy xalaat sërif mu ne ma soo dee nga eew gis sa bopp àjjana alaxira gis lawyer yaa ngi safara that's how mooy su bopp doon la bañee woon lawyer because dafa foog ne like they were so it's not like dama am jànga dama am lii dama am lali Peter opposition party leader bu génn nga wax lu ñor nit ñi dañ laa tegal pour nga win doo ñëw di injustice kenn xam nga li ma wax waaw nit ñi suñ gomee ci yow waaw ñoom ñoo laa amee yoo doo leen amee ñoom ñooy dem di faraatu di la jox on a sanga ne kii foog ñu yóbbu ko mu dem waaye gisaguma kuy waxee noonu kuy defee noonu it's the same system the same people so what do we have so yow among the naka la tudd pool of contenders ki ma gën a ñor te suma xàmba yi wax ma ko fële ne mooy win mooy Barrow to be honest with you ba pare tey soo seetloo newspaper si ñu ngi won ne kii naka la tuddaati doy ñu ne suñ amut 1
coalition representation with one flag bearer. There is no way you win Adama Barrow. But loolu naka tudd opinion polls yi wax nañ ko categorically. ñaata waxuma la sax ñaata li fi waaye ñaata coalition efforts negotiation teams la am foog naa ne foo ngee dox benn tey am na ñaar yu dee te ku nekkaa ñi am na ñaar yu dee am na benn bu suti mooy coalition 2026 waaw so ñu ngi dégg Apex Apex ñu ne xaw ma naka end of this month dinañ indi lii di lëli waaye soo moytul foofu la xatta gi di jaxasoo parce que ña fa toog yëpp ku nekkaa ngi naan man na du kii mënuñoo déggoo juboo ci benn policy absolutely understand so why waste our time loo xam ne it's not a matter of ne damaa ñëw change réew mi damaa ñëw def li président bi di def te ma gën ko kii mun a def te yow try guñ la loolu la te moom try nañ ko ña doon wa lii lélé I mean like and Barrow is an expert léegi on mobilisation dafa mun a mobilize dafa xam ni moo dugalantiin ñi dafa xam fi moo jublu dafa xam ba pare like and he is fun yi daf dee kaf di ree and so on di tooñante xam nga humour dafa neex ci campagne ñu bari mënuñu loolu dañoo ñëw toog ci moo tax sa waxtaan neex yow parce que dañ ci dee indi a lot of humour foog nga kaf ak ree mooy neexal aduna waaye ñoo soo leen ma votalee dinaa indi nonsense bi fi nekk dinaa ko génne dinaa indi jant bi soo ko supale ko weer indi weer bi supale like indil la waaye yoon sax naa la jëndal la naka gëlëm gu ñuul amee ñaari béjjén they will tell you anything just to get you in fekk nit ñi xam nañ dañu xam ne kii dafa bëgg a continuer li fi nekka te ki fi nekka like kenn taneegu ko waxaguñ ñu dara kare ñu jàppale ci loolu so that is one area boo xam ne dama ne woon xaarama wax ci waaw absolutely am na solo waaw sa gannaaw tamit lu bari xew na fi waaw Mama Kandeh dem na ak coow li yëpp lam waxoon lépp dem na fekki Barrow xaaral nag bañ ne wiiw Barrow line bi State House pour join si ak coow lu bari lii waaye boobu dafa fekk léet na di koy join kay foog loo ne this is the right time non waaye ñàkk a pexe laa doon parce que ñu bari like baxal xeer rek a leen dese ci dëkk bi suñ winut lii ñu change régime bi ñu am jobs parce que politique c'est about jobs now ñu bari job la ñoo wute nekkul ne da nga xam luñ xamut Peter suñ la jëloon tey def na minister of finance nga run finance like ne da nga ko jànga from Harvard booy réew mi dina daanu ba xalangu non parce que xam nga lu ci nekk routine fa nekka loo xam ne naka ci suñ maam yi daan defee di ko waxee noonu lañ koo defee files yëpp a nga fa as long as mun ngaa read mun ngaa write dangaa ñëw rek am advice sa ñu laa updatal di la update soo ko boolee nag mun a làkk anglais yu set ñu ne waajaa ngi nii kon man su ma ko amoon sa maas gi di dunda di ngeen fi nekk kay understand nga rek am nga rek jàppale ci gannaaw oh yeah loolu la soo utukaay government ñu bëri nguur gisee wuñ ko ne dama ñëw pour def dama bugg a liggéey bu baax bu saxu politicien ngaa gis du dem collège du dem université du dem dara mu ñëw am liggéey boo xam ne di ci tedda goo xam ne ñi jeexal box yëpp duñ am genn wàll absolutely soo utukaay la soo ñi coow ñu ba li ci ëpp yëpp ut place la ñoo ut job la ñoo ut fi mu nekk jàppante ci ana liggéey bi nekk ci àdduna si boo xam ne mun nga koo xajaanee léegi international jobs amatul ona sanga yi nga xajaanee UN ak yooyu yëpp maa si Trump gi fàtta nañ leen waaw yéen a ngi struggle ñu amatuñ dara financially time boobu nag lobby la da ngaa xam ku fa nekk ne ko man de am naa ay ñaari certificat yónnee ko nga dem xam ko ne aca dugal leen ko mu ñëw naan maa ngi wan UN soo demee li moo liggéey everybody can do it nasan nga yooyu nag moo soppeeku moo tax li rang ci dëkk bi ak seen certificat di yaakaar ne su fi Barrow jógee dinañ dugg ci place ñuy jekku nii di ceeb da dawal seen SUV ñooñu nag suñu ne wiiw Barrow ci aaj bi Wedantin Bridge dañ koo laaj ku nekk dina porox ndolu pour jéem a dugg si kon nekk président jafe na ñi ñëpp nga war leen a defal yaa loolu laa nekk waaye dëkk bi amul job boobu façon ngi job boobu naka looy créer nag mooy xëj na dañ war a look at
naka la ñu change the system of administration bi ñu fi bàyyi tubaab yi bàyyil parce que li ci ëpp yëpp mooy pour serve western interest bi la rek ay ma fa ki nga gis loolu yëpp every now and then nga dégg ñu ne la Yankuba commissioner kii Yankuba Dabo commissioner general billions and billions of dollars waaye li ñoo fay GRA de raise waaw li ñoo fay ci bor du dafa yokku rek te du wàññeeku bor nag is part of government all over bori America bi suñ la ko waxee bor dafa nekk part of the system parce que in fact soo lebut sax duñ la boole ci ñi am crédit pour ne kii war nañ koo óolu so dafa indi investors and so ne kii mu ngee leb parce que système bee mel noonu pour break away that system nag moo yombul in Africa government bu ñëw di ko jéem a génnee li European si di njëkkaa wax mooy ne kii mu ngee flout the rules du democratic president ñu ngemba ñoo xam ne nag dañ laa xeex waaye soo ko seetloo tey Africa dëkk yi gën a progressive in terms of growth boo xam ne dafa blow nit ñi seen may ni mooy ñiy challenge status quo bi Paul Kagame benn la ci moom ku wax ku dem ci fànn boobu moom nga njëkk a tudda Paul Kagame kenn la ci understand nga day sa jigéen yi fu naa Namibia la seen président bi jigéen la o one of the kooku itam jàmbaar la léegi nga ñëw nag ci AES countries yi ñoom Burkina Faso Ibrahim Traoré understand nga ñoom naka Tiani Niger ak ñoom Koita of Mali su du toon nag jihadis yi nga xam ne West bi leen a sponsor pour ñu déstabilise leen dëkk yu neex ngaa gis noonu waaye nag te soo ko seetloo ñëpp lan lañ demuñ Harvard demuñ fii amuñ double masters amuñ dara lan lañ woon ay soldat cam the best leaders in Africa soldat lañ war a nekk ku ràcca tay sa kanam waay kuy xalam de ca jaayu barke ba yaay borom parce que xam nga lu baax ci affaire soldat Peter soldat dafa nekk job boo xam ne da nga faata seen nit ñi yëpp nekku ne da ngaa ñëw fekk sa mbokk yeeg sa friends ci département bi da ngaa fekk mbokk ñëpp friends ñëpp ngeen di liggéey together ku nekk di seet lu sa morom mun ak lu sa mun a ku la gën a aay suñ demee ci fiil bi kana la gën a nekk ku la gën a mun a daw kana gën a mun a éeg kana la gën a mun a jam mu dal fi nga ko bugga yow soo leen daan daw danga daan góorgóorlu ndax ñu bari la daan raw oh non ñi ma ŋàññe rek joo ñëw di ma wax naan waaye man suma platoon ku fa nekkaan daf ko daan daw parce que Peter dama daan train duma ko daan caaxaane moo tax ba tey dama train duma ko daan caaxaane so suñu ne tël rek nga bàyyi ñëpp gannaaw oh yeah non man bi maa egsi from IOBC fare naka la tuddaati infantry officer basic course from America yundum suma ndeysaan suma compagnie commande bi yàlla na ko yàlla yërëm Maba Jóob la woon su ma xëyaan suba dama jël compagnie bi yeneen dinañ daw ba teg sa ko dellu siwaat te duñ taxaw billahi dañoo daw ba teg sa ko su Dennis Coker laaj ko you know of course most of the time abu ko lañ daan em waaye dem nañ ba teg sa ko dellu siwaat non stop teg sa ko Churchilltown okay you know so I mean like xam nga xale yi ñoom toomewuñ teg sa ko man maa yoo ñooy ne teg sa ko ñoom ay shell lañ am ak yu gën a mu so I mean like li ma waree mooy ne soldat carré am especially soo demee ba nekk officer daf laa óor ne ñii nekk ci suma kanam yi dañ xam li ñoo def dañ mun la ñoo def ba pare yooyu itam da nga moytu xam ne sooy def lu ñaaw ba sa yu ndaw yi mun nañ laa bring down easily soldat mun naa xëy suba sax because man dama daan xelaat ay ñu déggoon naa di yëgoon naa sax in fact I was there biñ bi kii Moustapha Danso reyee Ekuma Honey you remember that Ekuma Honey dugga si na ci camp bi fekk ko mu ngi taxaw sentry amee gonam mu salut ko dugga wàcc ci bunti office am bi rek ëlbati ko gis ko mu kokk rifle bi rek utsi ko balaa muy yuuxu rek mu taal bali ci kawam rey ko
of course ñun ñëpp yëg nañ later ne it was a coup d'état 1981 bi lañ doon plan noonu waaye loolu étil ay laaw waaye réaction bi Moustapha Danso yaakaaroon ci groupe am bi gisu ko ñëpp dañ hold back because we were not used to that kind of development. And not only that, Peter dama ko dee wax fii ne la toog naa jàmbaar la mun naa rey nit balaa nga xam ne rey nit du yëfi nit nga def ko ba mu fatalee naka la tuddaati Eku Mahoney it was like hey yaa ko def de ñun lii bokkuñ ci dafa mel ni soo readee things fall apart Chinua Achebe bi moo wax bi Okonko bi ko tubaab yi dóoree ba nel ko indi ko mu dellu si ci dëkk bi foog ne dëkk bi yëpp jàmbaar yi dañoo ñëw behind him as a result mu dem attaque waa ji nga xam ne daf doon collaborer te tubaab yi te moom down low caste la mu rey ko war yi yëpp dañ taxaw ne wow def na lu ñaaw lu tax mu rey ko so di nga gis ne façon yi loolu moo jàppoon so man Peter every time bi maa nekk army commander loolu dafa nekk ci suma at the back of my mind new lana tax soldat bi yàpp oo ñemeñ oo ñàkka jom ba jël fetal dem rey commandant bi loolu dama ko war a avoid so nanga ko ok pour avoid loolu mooy lan ak lan nga daan moytu di leen wan ne rek dama jub understand nga du ma sàcca seen aleel du ma lekka seen aleel understand nga lu ma la ne lii la aw ma parparloo soo ñëwee wax ma ne ma am naa problème dama laa indi tàcc suma office ne la lanay sa problème soo ma waxee loo xam ne you are right dinaa ko post yu ba ca jaamee understand nga soo ma waxul nag ne soo ma waxul lu am dinaa la wax ne la yaa make mistake there was this soldier dama doon daw ci buj bi benn bis man ko gis mu ngi sol nice tracksuit mu ñëwee yesa ma ñëw ma lifin musuma koo gis I don't want to mention his name he is like mu ne ma yes ma ne ko yow naka foo nekk mu ne ma man state guard laa woon waaye dama am problème lanay sa problème mu ne ma dafa am benn officer boo xam ne daal moo ma boolee jaamee lii dale kërib ma ne ko anyway tey weekend la Monday ñëwal suma office su dee yaa right dinaa la delloo foofu naa try pour delloo la mu ne ma yes gisuma ko for a long time gisuma ko ba benn bés ñu ma 5 am ne ma am na soldat yu doon jéem a coup d'état ñu ngi leen jàppa NIA understand nga so please demal nga seet leen because this is very important because dem nañ ma fekk fa Alpha Ba he's passed ma fekk fa Moussa Jammeh dem na ma fekk fa Bajinka yal na ko yàlla yërëm ma fekk fa foog na lieutenant second time boobu léegi général la he's alive ak this boy ki ma mitoon ci biij bi ba pare moom rek a sol uniforme understand nga ma ñëw laajte what happened mu ne ma ñu ne waa coup d'état Moussa Jammeh ñoom ñëpp a ngi ñëw ak ñoom almaamo ñoo ñooy woon di hit squad yi ñoo ñëw lii daal coup d'état la ñii dañ war a set exemple ma ne leen waaw what happened ma laaj Alpha mu ne ma dañ ma fekk maa ngi julli ñu ne arrest ma Badinka dañ ma dóor suma bunti kër néeg bi maa ngi nelaw I think second said the same thing ma ëlbatiku ma ne Ndour ma ne ko yoo xamee naa la oh shit I have mentioned his name this is coming from my heart ma ne ko yoo xamee naa la de yes nii na leen kii kërëb ma ne ko what yow lana happen nii mu ne ma yes like so kii almaamo who was my friend nu ne ma sa kii mooy ñu report ne ñii ñu ngi plan ku Fajara Barracks ma ne ko lu xew non sa xam nga li gars yi ni di lakadaada ma ne ko
xam nga ne yow ñetti bakkan a ngi taxaw fii tey mun nañ leen a luus suñ confirmé ne ñii dañ doon organise coup d'état man sax dinaa happy pour participer ñu rey leen waaye leena nga war a understand su dee da ngaa fen man ni ko ba nga sàngoo suuf du la jëg sa doom yi dinañ leen toppa ne kii moo sosaloon ñii bañ rey leen te soo feesee yàlla wow ma ne la doo dem ajana de waaye foog naa ne boy scout si sa doo fa egga so dama ko exaggerate dama ko romanticize rek waaye I told him ne ko you cannot do this rek ma gis mu change in his face mu ne ma no sa xam nga man dama dégga like I think Bajinkala time bu dañ ko génnee moom itam State House mu ngi wax naan yee système bi feewut ci moom so man dama leen ne rek ne dañu war a careful about Bajinka Aliou this Alpha Ba itam moom it State House la nekkoon ñu génnee ko ak Lieutenant Senghane so dama ne nañ careful because ñii they are not happy ma ulbati ko ci gars yi ma ne leen mu ne they are not happy is that coup d'état oh no saa kii lii lale kërib coow ma ne leen no listen to him clear leen feed with the information. Absolutely. Why, Peter, at the end of the day, what happened was, everybody dispersed. ñëpp ñibbi kenn yëgul de xew ci guddi googu by 6 a.m. ñëpp foog naa ne looloo tax sax keroog dañ ko dax ci armée bi that boy. kii ba fa ne dafa ne moo amul liggéey mu ngi. non dafa nekkoon State House. ñu génnee ko yóbbu ko Fajara Barracks. bi maa tasee moom ci biij bi. mu ngi sol track suit man maa ngi train. muy ma complainal. transfert bi moo ko neexutoon. daf doon bëggoon pour ma delloo ko. so dama laa war rek ni la Peter yooyu yëpp dama ko daan put in place su may di la soldaar yi. bugguma farfarlaato. bugguma ñëw jaay la doole. musuma daxalu kenn. understand nga te su ma gisee ne sax ñu ngi laa jéem a néewal doole even su ma la meree dinaa la jàppale. das yooyu yëpp dama doon avoid soldaar bu ma meree. te loolu dafa am ci army waaye li ma laa wax rek mooy ne la soo gisee ma ne la the best leaders mooy soldaar nekkunde dama ràcca tey suma kanam dama laa wax ne la gis nga jàmmee su yu bëri duggutoon ci power bi duggutoon ci boppam bi. no first 10 years ami su jàmmee step on down after 2005 waaw bu mu bokk ci foog naa 2006 elections. waaw kon soo moytu sax nit ñi dinañ ko ne kaayaat. ni ko noonu beneen président la ñëw. waaw def fi loo xam ne ñu naan ko non yow mel loo ni Jammeh ñu delluwaat ne Jammeh kaayaat. yes waaw ay Jammeh dafa overstay welcome am. not only dafa overstay welcome am like naka la tuddaati xarfa fuufa yi dugg ci boppa bi. understand nga. yaa ngi wax kaddu kii naka tudda Panjaay Giri Gara. doo dégg la xarfa fuufa yi dugg ci boppam bi woon na fi mbiri xarfa fuufa de. dama rëy domay dama faj AIDS dama wax suma yombi maam yi yooyu soo demee kanit lay ba gis gaa yi wóor dat ak gaa yi feccal ko ba muy def nii. even jula kee ñëw na. dafa am benn time bu mu ko ooloo def ko bëgg a gis mu dem fekk ko ci biir foroya ca poto Jammeh ngi dugal ci poto bi. oh yes non moom yooyu bi mu demee tat mu génne ci poto rek daldi ko ne xam nga loog yooyu ñu teg noonu dem ko ne tooga waaw non power bi dafa dugg ci boppam bi surtout loolu dama foog ne dina doon bàyyi a great legacy because dismantaloon na an entrenched system boo xam ne ni ko noonu dara du ko fi génne. And what he was able to achieve ci first 10 years. Yes. Between 1994 ba 2005. Well, oh no, definitely. te interestingly li ma dee wax mooy ne tey damaa gis ñoo xam ne ñu bëri ñu ngi ko ŋaññee di ko lifin pour bokk ci xumbate dagaan gi compagnie ñun ñoo bañ Jammeh waaye ñu bëree ko daan wasi. Absolutely, we know that. ñu bëree ko daan wasi mu defal leen lu nekk nag. Gambie fi réew yi ay kakataar la. kakataar yu garaaw sax. waaw su ñuulee ñu fee ñuul ànd ak moom. waaw su wertee ñu. waaw werta ànd loolu ak la moom. Peter ñoo xam ne sumay su leen tobal ñu ne foo bëgg a ma em. waaw. boole luñ Jammeh waxoon lu fi ana sanga ñun sax am nañ break from Jammeh. waaye ndax Barrow is not at risk of going the Jammeh way. well
eggaagu fa but lu mun a ne la waaw am na yàgga yoo xam ne nag ci 6 soo fa yàggee mun na laa dab parce que gis nga da ngaa gën a am ñi laa gën a tagga ñi nga xam ne ba nga nekkutee président parce que dañ ne Mama Jammeh dégg ma naan Mama Jammeh Mama Kandeh amul tànce yu mu ko tàncuut ñoom ñëpp la di ñoom ñëpp la ñi ko toppa tey yëpp gis naa seen ma ne vidéo yi xam nga social media dafa neex boo ci ne clic rek waaw parce que ñu ne bu danga tudd Mama Kandeh tëjut yoon bi de parce que ñu ne ñu bari de in line to come xarabe loolu laa wax ni ñu bari dañoo dugg si pita te xam nga li fi ne ma leen bële mu ma leen de am fayda la lii mooy fayda la parce que su la óoree ne su ma demul duma am dara xam nga soo waxutoon yaakaaruma dara soo musutoon na wax bañ dégg la waaw waaye nga wax waaw lu mel ni li ñoom Mama wax ñoom docteur Cissé Sabali yi ak ñeneen waaw ak góor gi waaye putain loolooy politique yi Afrique nag mu ngi fu nekk understand nga soo demee tey Sénégal bi Pastef tànnee Jomaay bi indi ko ña ko daan xas ne kii amul personnalité kii munut lii kii xamul kii naka laa mun a toogee Joe Biden kii naka laa lii tey ñoo ko wax ne sa maam yee gën ci dëkk bi yaa gën a am xam-xam yaa gën a rafet Biden yaa gën a rafet kii politicien si mel noonu parce que li ma la wax rek politique utukaay yi aleel la bi gën a gaaw te like yu bëri du la ci fekk yu bëri du la ci fekk waaw professeur Lumumba wax na ko waaw mu ne yoon wi gën a gaawee am aleel Africa mooy political office su la yàlla dimbalee nag head of state bi nga nekk ci good book sami nga neex ko wow kooku waxuma la sax salary beeg alawaan si seeg ak yooyu waaye fam loolu la fi julakee wax ci loolu fam la toppatooyee sax daf laa betta mu ne Jammeh daf ko oone ko waaw dama la bëgg a build lii mooy language dama la bëgg a build mel ni non Jammeh noonu la meloon xam nga ñaata journaliste la indi intellectuals jox leen demal sampa sa kër man bokkuma ci de yow rebel nga woon gis nga yow nag sa time soo xëyoon suba rek toog bindal lu rafet ci Jammeh dem tagga ko ci radio bi man liggéey bu ndaw ba ma amoon di ci jéem a yóbbu suma famille waaw dañ ko foo xarti génne ko suma waaw parce que xam nga def na nga gëmoon sa bopp am na loo xam ne amoon nga ne lii suma ko luusee am naa ci lu ma jàppa Peter man bi ma Jammeh di génnee ci système bi maa ngi commande su ma demaan ci supermarket balaa ma génn dëkk bi yëpp ma wóor di ma xaar pour ma may leen xaalis suñ ko kër su ma demee foofu bañ seen suma buto bi Serekunda yi pay rang so I was so important so naka lañ daan ooyee temps yooyu non waaye xam nga rek I was nekkuma woon kulifin ñoo bëri Sirif Sarr Serekunda yëpp Sirif Sarr lañ ma ooyee Sam Sarr ñeneen waaye ñi ma xamul sax ñoom laay taseel ñuy ma commanda waaye man I was ordinary dama daan dem di ataaya jee suma friends yi sax ñoom Tidiane Barrow ñoom Barrow ko naa foofu waaw so so li maa nekk ami commandé bi damaa dem gaare toog ñuy naan ataaya ñuy play ballot waaye Peter gis nga bés bañ ma ne Buxar ñi génnee sa gars yëpp la doon daw ñëpp a ma daw kenn buggu taw xaman waaye nag leen rek laa waxoon dama ne because am na paa yu délégué yoo xam ne dañ daan ñëw suma office su ma amee ma may leen ñu ma ñaanal ak yooyu dañ def délégation ñëw suma kër ne ma ne yow sa génnee ci armée bi waxuñ ko fenn announce suñ ko fenn binduñ ko fenn point rek a ci binda short passage ne dégg nañ ne dañ remove the army commander ñu ne waa lii kon xëy na Jammeh tegu ko seriously xaaral ñu dem waxtaana moom ma ne leen déedéet ma ne leen xam ngeen lu xew kii ni ma bettee nii dina ma bettaat ak liñ ko wax ba mu def lii te man dama dee waxtaana waa ji ba 1 AM yéen ay ci guddi mu nga am suma téléphone su ma ko koolee mu jël ko koolu ma deful dara ma ne ko kii daf ma tiitloo parce que bés buñ ko waxatee ne ko Sarr def na lii daf maa rey ba pare xam ne liñ ko wax du dëgga because xam naa ne liñ ko wax du dëgga te moom
loolu mooy woon one of his weaknesses. ne su déggee rek act. waaw ba later soo xamee dégg gi muy jéem a defaraat. muy defaraat am na ñu bëri ñum ci lor ñoo xam ne sax dégg naa ne sax am na ñu dee ñoo xam ne daf ko rëccu. of course so man dama ne kii su ma bettaatee du ma jig waaye man xamoon naa ne Peter mun naa li ma mun xam naa li ma xam ba pare army bi train nañ ma wite discipline boo xam ne su ma fi jógee dem America ak suma njaboot dinaa leen mun a toppatoo bañ taxaw. te loolu am. te loolu am. waaw dama fi jógee dem America. laal nga ci tuuti saa yoo toogee fii. Gambien si dinañ bëgg a dégg sa xalaat ci liy xew seen réew muy Gambie fii. liñ bokk ñun ñëpp. waaye tamit xam nga yaa ngi am a teeming following in Sénégal. waaw te laal nga tuuti Sénégal yow sax léeg-léeg nga toog gars yi yónnee la ay. waaw Sénégalais kay am naa fa support. kay dama bëgg a dem sa Dakar ron fa mais. so doo laal dara toogal fi booy yow dañ laa delloo li ñoo ooyee tey Serekunda wala Serekunda Central. Serekunda Central ñu dem taxawal la yow foofu nga am droit. te gis nga ci koñi jumaa ji foofu laa yaroo opposite Diop Kunda. it's a nice place. saa yi fi waxtaanee mbiri Sénégal politique yi Sénégal yooyu yaa ñu ko waxtaanal. luy xew diggante Jomaay ak Sonko amoon na jamono Sonko mooy Jomaay mooy Sonko. waaye tey Sonko du Jomaay du Sonko. waaw because ñoom fi mu nekk like ni ma ko gisee rek mooy ne audio vidéo social media daf yee jàngal ñu bari ñii dañ déggoo woon déggoo boo xam ne di wax benn kàddu mana sànge di wax seen gom-gom ak seen itte ci dëkk bi parce que boo ñu électé lii la ñoo def and suddenly out of li ma gën a feel ne sax moo accident la dan luñ plan Sonko push Jomaay mu nekk the leader of Pastef with the hope ne Pastef liñ doon because ñoom team la ñaa ñoom Brahim Suley ma ngi fa ñoom Abbas Fall ñoom naka Wali Diouf Bojang ak ñu bëri ñoo xam ne team lañ ñoo xam ne dañ doon sal dis philosophie ne ñi suñ toogee lii lañ bëgg a def waaye den biñ joxee Jomaay foog naa ne Jomaay dafa deviate from liñ plan on ne lii lañ ko bëgg a defee and that was like ñu depart génn ci western oriented government bi fa nekkoon since the 1960 ba pare wéeru ci France 100%. France lu leen lii mooy doxal dëkk bi loolu colonial agreement la ñoom dañ waxoon ne dañoo depart from that waaye Jomaay for some strange reasons wants to maintain the status quo. dafa bëgg a maintain the status quo foofu la jaxasoo bi yëpp nekk fi mu nekk man nag Peter li ma dee wax mooy maa ngi dégg ne moom itam foom na parti ni Barrow def gannaaw bu ko waaw waaye nag xam nga duñ benn parce que soo seetee Barrow bi mu foomee parti UDP yu bëree ko toppa waaye ñu ne loolu ngay xew in Sénégal non Pastef Pastef ñu bëri toppuñ ko li ci ëpp yëpp mooy gars yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ay APR and so on ak gars yooyu in fact ñu bëri xamaguñ sax ñu ne ko toppa waaye definitely Pastef bi ñu xam recently ñu ngay jaay cards membership cards dem na almost $1 million now yoo xam ne nit ñi liñ jaay ci cards $1 million cards $1 million cards te bu nekk ñu ko jaayee 1000 francs te eggaat ci ñu bëri maa ngi dégg tey kenn ngee wane this Sunday ñu ngi koo def fii naka la tuddaati Manhattan Lenox Square noonu. Oh, in New York. Oh, is that so? So $1 million cards yëpp outside Sénégal lañ ko jaayee. Inside Sénégal. Oh, okay. Inside Sénégal lalaguñ outside Sénégal ba pare eggaguñ sax ay Casamance region yooyu so they are really campaigning ne ñoom dañ bëgg a continuer process bi ba in 2029. New York nag xam naa ne Pastef am nañ fa following. Oh yeah Pastef France am nañ Italie am nañ dëkk yu bari. waaye Peter man li ma bëgg a dëgëral sax tey affaire yi Sénégal ak Gambia mooy ne we should watch Sénégal seriously because Sénégal seen political direction mun nañoo affect yu bëree. Of course
gis nga ñun Gambia duma dee xelaat li Jawara in 1994 sukkandiku woon na ci Nigeria sukkandiku boo xam ne su Nigerian si amutoon problème ci seen réew mi ak ci suñ dëkk bi mu affect suñ dëkk bi coup d'état bi du am parce que dafa jógee foo xam ne kenn expect ko Babangida nii la defoon moo Jawara dañ mënoon a siix buggante di dugalante and so on jafe-jafe bu Jawara amoon mu jox ko waaye di nga gis ne bi Babangida génnee bi Abacha dugga si foofu la suñ campagne touro about Jawara ak Nigeria parce que Abacha dafa ñëw nekk soldat boo xam ne neexu deret gomu démocratie ba pare respectu kenn gannaaw Nigeria Jawara nag di ko wane ko waaye yow nag soldat nga man démocrate la danga ma war a déglu mu ne ko déedéet du ma la déglu de man sa sécurité maa ko yoroo bi mu gisee ne Jawara ngee dëgër ci la dismantle sécurité Jawara xam ne daada mi mu bàyyee bi ko Babangida jox su toogee ci dëkk bi kenn du munal Jawara dara parce que daada jàmbaar la woon 1994 su amutoon problème ak régime bi dina génn jéngu boy yi xeexa ñoom waaye daada dina xeexa ñoom moom daf ko daan oo mus naa yóbbu boy yi ba prison dégg naa ne da ngeen naa waa affaire coup d'état ku fi yëngu fii laa indi noonu la du daan waxantu su la ne lii la ona sanga soldat tigi la because dafa save Babangida dañ ko coup d'état mu jóg fight coup d'état bi daaneel ko moo tax ñu indi ko fii waaye bii Abacha buggee yaaxal loolu ci la yónni ba kii Gwadebe because moom it dafa ragal Gwadebe coup d'état bu am Nigeria Gwadebe bokk na ci mu de ko demal Gambia toog foofu mu egsi daada ne du dem su ma toogut ak Jawara waxam moom ne ko lii waxuñ ko woon du ma dem Peter coow loolu foofu la jaxasoo bi amee parce que su Jawara demoon su invite woon ba daada rek ne ko jërëjëf jàmbaar nga yow laa yaakaaroon waaye change of government na am waaye dinaa la jox médaille dinaa la jox lii te duma la fàtteeti mukk dinaa la indi waa ji kon xëy na dina work out easily waaye soo wayee ci permanent secretary kii daf ñoo yàpp ma kii you know like he's a small man ne Jawara lii la Jawara bind na ko ci bugam bi ne musta yëg ne Nigerian si ñu ngi am problème ci dëkk bi riidal Kayraba waaye looloo daaneel nguuram gi gis nga ñun itam ak Sénégal rek tey taba nañ Gambia taba boo xam ne ak Sénégal time bi Macky Sall la commencé dugalante boo xam ne understand nga continuité bi first man bi Pastef toogee sax dama foogoon ne dina fall apart waaye ñu gis ne Jomaay bàyyiwut la Macky Sall doon def waaye ndax Jomaay dina mun a sustain Macky Sall lam daan def ak ni mu ko daan defee ci digganteema Barrow because Barrow Jomaay Barrow Macky Sall sax dañoo ne ay magaraka lañu dañoo war sax duñ daan wax ci dara gannaaw pël ona sange ñoom ñetta ak Embalo xanaa mu jàngal Jomaay pël waaye nag moo tax li ma wax mooy ne crisis si nekk ci booda beeg yooyu maa ngi dégg ministre bi Serigne Modou Ndiaye mu ngi fi ñëw keroog mu ngi wax am na first time bi mu fi ñëwee Peter nga laaj ko ne ko waa ñu ngi wax ne Gambia amut foreign policy because man bindoon naa ko sax because the former vice president Badara Diouf moo ko waxoon ne Gambia kenn xamut seen foreign policy because nii na leen time tàngara ba nit ñi naan waa tàngara du ñëw du explain and kii ñëw because man dama gëmoon ne foreign policy dafa dynamique dafa at mu nekk sax mun nga koo seetaat adjust ko waaw luy dunda la understand nga di ànd ak jamono so mu génne bu 1965 thank you ma dégg benn bés nga laaj ko fii kii bi mu ñëwee fii Serigne Modou moom nag he's a very intelligent intellectual spokesman la boo xam ne mun na explain lu nekk in calm and so on even if he is not so mu ne yes no loolu du dëgg Gambia am nañ foreign policy since 1965 and then he read some Peter and he read some passages di ko wane ne you know daf ko read rek Peter fi ma toog a joke let me listen gis nga suma bugg bi
kay mo hala waxoon naa leen ne 1994 pour ma binda speech bi pour Yaya Jammeh read 2 people supplied me with information waaye ki ci gënoon a prominent mooy woon Suwaybu Konaté, former director of information and broadcasting services, and one of the first journalists who studied in Kansas, United States. And he was one of the best writers in this country. So waxe nekkul kuy wax ba nga oh kii Shakespeare ay wax làmmiñ bi neexut waaye bindaam dafa ñoroon te dama ko miineen boo xam ne suma first book bi moom rek a ko njëkkoon a read miineen bu Conakry benn ma lii soo ko yógee Macmillan dinañ ko publish because kenn bëggu ko woon a read ci dëkk bi ñu ne kii Yundum College ne dafa binda book kii dafa dof so Peter speech bii laa binda ma dégg ci ay kàddu yoo xam ne ci foreign policy bi kii doon read mu ngi koo read from that passage ma ne ndekete Suwaybu note si ma jox mu ngi ko génnee ci foreign policy mun naa started from all the speech ñëw down waaye fii in particular dama ko cut down after bi lifin bi mu waxee ne peaceful transition 22nd July of course add naa ci because man riidoon naa Huntington ku wax ne soo génnee government soo ko replace with a government anybody can take charge. That is why in the introduction ma emphasize ne this government PPP génne nañ ko replace nañ ko ay soldat and the name and name. That's where I got that information. And then this is where it goes. Directly from Suwaybu Konaté. Wow. Page 84. So they may coup d'etat by the Gambia National Army. It says, henceforth, the Gambia will honor its international commitments, engaging actively with the United Nations, the Organization of African Unity, Commonwealth nations, and ECOWAS. This regime, however, remains transitional. Gis nga sentence boobu yëpp ci foreign policy Gambia bi ko kii jëri dégg naa ko fa. ci lañ ko lifté waaw. Understand? ci lañ ko lifté waaw. Peter, there was no way ñun soldat yi nekk Yundum ak suñ xam-xam yëpp ñu mënoon naa structure this kind of mentality. Why Peter soo readee bi ma binda book bi bi ma binda speech bi maa ngi naan bugguma def mistake bi. And I explained it in the book. Buguma def mistake bi ku koy def in 1981. Parce que ku koy speecham bi moo ko daaneel. Bam ñëwee ne suspend nañ dëkk bi constitution bi. Léegi ban système lañ fee introduce? Marxist Leninist government. Dictatorship of the proletariat. That is the workers will dictate the system of government. Bepare mu ne, long live the Soviet Union, long live Guinea-Bissau. Wax ne yooyu yëpp daf ko doon push ne we are out of capitalism to socialism. Te ñëpp a ngay wax ne intellectual si ko wóoroon at that time. It was the fashion of the year, or the war rather. Everybody wanted to identify with the world global revolution that wanted Bugona dismantle the capitalist system and replace it with the socialist system. All over the world. Time ñoom Che Guevara, ñoom Kwame Nkrumah, nga dem fii naka la tuddaati, nga dem even America, philosophers ñoom Martin Luther King, same time boobu la yooyu lifin ñoom Stokely Carmichael. He even came to the Gambia. Time boobu world bi ñëpp dañ doon wax ne aduna si dafa change si from capitalism to socialism, and this guy foofu la ko adapté. Dégg naa nag ne some lawyers help him ñoo xam ne to write that speech. I don't want to name their names waaye am na ñu ci tëjoon and so on, but that speech moo daaneel ku koy parce que ci la Sénégal decide ne kii duñ ko fi bàyyi. baaxut ci ñun. parce que xam nga Sénégal balaa Jawara di ñëw dugg nañ ci dëkk bi that night. So Peter li ma wax mooy ne kii Serigne Modou Ndiaye wax na fi dégg naa ko riid naa ko tey ñu ne ñu ngi revise ñu ngi review waat suñ foreign policy bi nañ ko upgrade and so on. Loolu amul xëj na it should. I mean the world is changing. It's changing. Especially suñu diggante Sénégal. The world is changing. Parce que Sénégal dañ war a am nit ñuy déggu ñu ñor ñoo xam ne dañoo déggoo ci li ñoo wax. Parce que dégg naa ko mu ne Barrow daf ko ebal mu dem ci
Jomai pour lifin bi. And the statement he made was that ne ñoom committee biñ formoon pour ñu look into the border dañ agree woon ne no solution should be done through military means. Understand nga dama foogoon ne sax bi ko laaj di ko ne waa bi ko demee ba riisal ko loolu ne no solution should be done through military means te ñoom def nañ military means. What did he say? What did he say? Because Senegal also will not, from the blue, take military means when they agree with Gambia. Military means is no option. What drove them into that military means? Something happened. It was done out of recklessness or pour yep ñu. Mota manela dama foog ne break bi amoon in communication between ñoom Cham ak the former heads of defense staff, because ñu ñëpp leen change, Sénégal leen change, Gambia change. Understand? Smoothness ba fa nekkoon nga xam ne mën nañoo koolante di wax amatu fa woon ba pare Sénégal correspondant yi ñu doon sen amuñ ñena koo treat ni ñu ko daan treaté with urgency and go back to them for a whole month. I knew that we are waiting for a response to a document that nobody responded to. Boy, you have intelligence there. Yes. You have intelligence. I found that out, boy. So ñu ore gars yi ñu téye ko foofu. You take off. ba beneen Thursday. Mag ji jërëjëf waay waxtaan wi nee na lool. Oh, thank you very much. Yëf lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa.